ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿವರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್. ಏನು IBPS ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 3rd ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4th RRB PO ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ 3rd ಮತ್ತೆ 4th ನ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ RRB PO ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ May 20th ಇಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ in the country, first in India already ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It has received the regulatory approval. Regulatory ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು authorized body ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ to set up that system. ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು Delhi Electricity Regulatory Committee. So this is a regulatory company or regulatory body that has given approval to set up this particular storage system. Okay, and the project is developed by this particular company BSES Rajdhani Power Limited. Okay, BSES, that is Battery Energy Storage System Rajdhani Power Limited. This is a company that is going to set up this particular system, battery energy storage system. Okay, adu onde set up ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು in partnership with ಈ ಒಂದು company in partnership with, okay, that is what we have to find dash and Global Energy Alliance for People and Planet. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಟ್ಟು 3 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು BSES ರಾಜಧಾನಿ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು which one you think is the right answer, whether it is Bescom, India Grid Trust, Adani Groups or Ministry of Power? Comment ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, which will fit in the blank. So the right option is India Grid Trust. Okay, so India Grid Trust adu IndiGrid anta kuda kariತೀವಿ. So ಏನಂತಂದ್ರೆ the backdrop of this is India Grid Trust along with BSES Rajdhani Power Limited. Okay, this is a company and Global Energy Alliance for Planet and People. So ಈ 3 ಕಂಪನಿ collaborate ಮಾಡಿ they are setting up a storage ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ that has given approval. Now first of all, what is this battery storage system? That is what we have to see. So ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೆನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಿದೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ
47 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ 2032 ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ 2026. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 70% ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 70% ವರೆಗೂ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಅ ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ 7% ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 70% ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ that of a global alliance. Okay, this particular alliance, and this is also in line with India's goal of deploying 47 gigawatts of battery storage energy system by 2032. Okay, so that is the main reason why they are pushing this project. And this is very crucial as we have discussed earlier. So ee one particular project enide around 18 to 20 month alli operational ಆಗಬಹುದು. So that is what is stated. Okay, this would be, and ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು in order to produce cleaner and sustainable energy that should be ready for the future. That is what is more important here. This is about some important things on this project. Adanna bittu few things that we have to know is about GEPA, that is GEAP. So this is nothing but it is an alliance, global alliance. Okay, ee ಒಂದು global alliance ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this alliance is all based on some philanthropy, andre who are interested in social work, like Bill and Melinda Gates ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, who usually fund for social elements. ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾನಮೀಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, that means such as banks or other financial institutions. So they all have taken part in this. Another thing is what we have to see is about India Grid. So India Grid here becomes important. Okay, so India Grid ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು. Okay, it is the first infrastructure investment trust. Okay, basically investment infrastructure trust. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to learn about IndiGrid. So IndiGrid should be ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು because it is first infrastructure investment trust. What is this infrastructure investment trust? ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಾ? It is also called as InvITs. So InvITs and REITs ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ SEBI ತುಂಬಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So what is it ಅಂತಂದ್ರೆ, see, we know what is stock market. Stock market is famous where we pool money. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಂಡ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, they are InvITs. And in case of power structure, in case of power sector, okay, in this particular sector, IndiGrid is the first infrastructure or the InvIT, infrastructure investment trust. Okay, so this would become little important because infrastructure investment trust is important. Okay, and then BRPL, so this is a joint venture. Ee joint venture yaadu andre ಒಂದು Reliance Group ಅವ್ರದ್ದು, they have major share of 51% and the other is with respect to Delhi government. Okay, it is a Reliance Infrastructure Limited owns 51%. This is a joint venture and the other is with respect to government of National Capital Territory, andre Delhi government. Aam Aadmi Party, as of now Aam Aadmi Party. So they have this partnership building, they have taken this joint venture. Okay, so that is all about this particular concept.
ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ 47 gigawatt of battery storage system. So that is ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they want to store the renewable energy. ಇದನ್ನ later on they will export it. Okay, and this again will generate employment. So ಹಾಗಾಗಿ this becomes quite important. Okay, next question. Indian Coast Guard has signed a memorandum of understanding. So that means they have signed a deal either with I don't know some of the four ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ 4 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ a memorandum of understanding. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ in order to ensure the supply of indigenous marine grade steel and enhance the indigenous content in shipbuilding. So first of all, indigenous antandre enu, that means whatever is produced within the country, that is called as indigenous. So Indian Coast Guard our aim ಏನಂತಂದ್ರೆ shipbuilding ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೀಲ್ mostly we imported, right? ಆ import ನ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು indigenous content ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. So when I do that, ನನಗೆ firstly in ಒಂದು important aspect ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ import ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Secondly, I will promote whatever the things ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿನೇ ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಕಸ್. Okay, so Indian Coast Guard has signed memorandum of understanding with either Jindal Steel and Power Limited, Reliance, HAL or Tata Steels, I don't know, to ensure the supply of indigenous marine grade steel. Marine grade andre marine, that means sea water. ಅಲ್ಲಿ sea water ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು it should withstand because steel ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ withstand ಮಾಡಬೇಕು. that harsh condition should be withstood. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and to enhance indigenous condition. So what is the right answer? Can you comment and tell me? So the right answer is Jindal Steel and Power Limited. So this is the organization which has signed a deal with Indian Coast Guard. Okay. Next question. Springer Nature Group, a German-British academy publishing company, has signed a transforming agreement. Okay, with some institution, I don't know, yado one institution. It can be the Ministry of Education, Government of India, or Department of Atomic Energy, Government of India, NAC or UGC net. Okay, we don't know which is that. To promote open access principles and remove barriers to the dissemination of scholarly research. Okay, so firstly scholarly research antandre ivaga see any of the things ivaga nanondu PhD pursue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it is likely that I make some thorough research, ಒಂದಷ್ಟು experiments perform ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll go around take some data. So ಈ ಎಲ್ಲ data collect ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ paper ನ publish ಮಾಡ್ತೀನಿ because I have done so much of hard work. ನಾನು easy access ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, so that access will be restricted. Now through this, okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು company, I don't know which is that particular organization, ಈ ಒಂದು organization ನ scholarly research, okay, that should be made publicly available. So ಆ ಒಂದು reference ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ research ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ that would be helpful. Plus knowledge is free, so anyone can use. So that is one of the agendas why this particular agreement is being signed. Okay, so which one you think is the right answer? So according as it is in the question alle ondashtu kottidare, Springer Nature, it is a group, basically it is a German British academy and it's a very famous company. Okay, that has signed a transformative agreement. Now what is this transformative agreement? See, already transformative agreement ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಒಂದು particular agreements ಗೆ sign ಮಾಡೋದು, where see we know that some of the research articles they are not to be made public. ಇವಾಗ they want to change this mindset and they want to make some of the research article public. So that is what is transformative agreement. Okay, so which one you think is the right answer? Can you comment and tell me? It is the Department of Atomic Energy, Government of India. Okay, so ivaga ee options nodidre everything seems similar because NAC, UGC net idella educational departments ge barutte. So some of the things seems very familiar, but you have to remember that Springer Nature Group, so it's a very famous other publication basically. Okay, so this has now signed agreement with the Department of Atomic Energy and this is for the first time this is happening again. Yakandre Department of Atomic Energy ashtu easy agi yaar hatranu ee tara sign ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So this is the first company or first publication that has signed such a transformative agreement for dissemination of scholarly articles.
Okay, so this is about what is a transformative agreement. So it is nothing but it's a contract between institution and publishers that shift scholarly publishing business model from subscription only model to open access model. Okay, so even ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ open ಇರಲಿಲ್ಲ, later on it was open. So that is what is transformative agreement. Okay, next question. As per the report, okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು report, a report and index becomes little important ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so as per the report, Global Electricity Review 2024. Okay, ಇದು report ಹೆಸರೇನು? Global Electricity Review 2024. Okay, by the ಈ ಒಂದು report publish ಮಾಡಿರೋದು International Energy Analytics Agency AMBER ಯಾವಾಗ in 2023. Okay, ಅದರ ಈ ಒಂದು report ಪ್ರಕಾರ okay 2023 ನಲ್ಲಿ India has surpassed Japan ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಮೀರಿಸಿದೆ to become the world's dash largest producer of solar power. Okay, so in order to produce solar power production ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಮೀರಿಸಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, which position or what is India's place ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so okay, answer is already marked. It is third position. Now India has become third position. First position is China, second position is USA, third position is India. So this is the ranking. Okay, and India in 2023 has generated 113 terawatt per hour of solar energy compared to Japan. Japan bari 111 or 110 terawatt hour ashtu energy produce madidre, India 113 ashtu produce madide. Hence it has overtaken Japan and to become world's third largest producer of solar energy. Okay, so see 2015 na ಒಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ 9th position ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, but in 2023 it is in third position. So that is something very that is incredible development alva. ಸುಮ್ಮನೆ overnight ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. So Indian government has put in a proper strategy and implemented this particular thing. So compared to wind energy, solar energy production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲ, even in the world. So ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ 2015 ಅಲ್ಲಿ 0.5% ಇದ್ದಿದ್ದು in 2023. So ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ 5.8% ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So that is an incredible development. And when it comes to the world scenario ನಲ್ಲಿ ಪೂರಾ entire renewable energy production is about 30% of electricity, okay, is produced in 2023. But India ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, although India is third leading country in production of solar energy, but other deployment, solar energy deployment ಅಲ್ಲಿ it has not yet developed much. So non fossil fuel energy ಮೇಲೆನೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. It has not come up to renewable energy. So ಹಾಗಾಗಿ global average around 60% ಇದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ 78% of its electricity fossil fuel ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆವರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it is just 61%. that means fossil fuel ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ electricity. So that means that is not good. So 78%, that is which is very much above global average of 61%. So this gap must be taken care of. Okay, and then also it pura world ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ solar power the record of production is about 5.5% globally compared to wind energy. Wind energy ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ we have not seen too much of development compared as much as in solar power energy. But deployment ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ India is somewhere in the 4th position. Japan is in 3rd position with respect to deployment. China first, second is USA and third is Japan, and 4th place India ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ for deployment of solar energy. But production ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ it is 3rd largest country in the world. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, there is a bad news also. ಏನಂತಂದ್ರೆ we are producing, we are doing good, that is okay, but India is also emitting largest, third largest carbon dioxide emitter ಆಗಿದ್ದಾರೆ in case of energy. So it was the third largest power sector emitter globally. Okay, and it has emitted around 1404 million tons of carbon dioxide just from the electricity development. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ electricity 78% of electricity developed in India is from fossil fuels. So that has led to pollution. ಈ ಒಂದು pollution ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ renewable energy ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು such as solar and wind power energy. But India is lagging behind in deployment. But we are sure that in coming days they will also deploy it efficiently.
And first energy emitter is China. China highest carbon dioxide emitter agidare, followed by the United Nations, United States of America, sorry. Okay, so these things. So these are some of the data that you have to remember from this particular article. Setu, a division of Pine Labs Group, they have launched something. Okay, India's first large language model for banking, financial services and insurance. Okay, insurance sector. It is developed in collaboration with Sarvanam Artificial Intelligence. Okay, so Pine Lab Group na one division, that is Setu. So Setu ಮತ್ತೆ Sarvanam Artificial Intelligence ಅವರು they have collaborated to launch something. Okay, that we don't know what they are going to launch. What is it launched? Whether it is digital rupee, Kavach, Sesame or mustard. We don't know what is that. And idu ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ something first large language model. Okay, that is used for banking, financial services and insurance. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು large language model ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is nothing but a software. Large language model is a software more like a text reader. Okay, ಈ ಒಂದು text reader ಇಂದ ನಾವು frauds ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಡಾಟಾ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So how well a person has made repayment. Okay, everything that is a text reader. So that means it's a software. So whatever is launched, that also must be a software, right? So options na adashtu eliminate ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Here digital rupee, it's not a software, but we know it is digital form of a rupee. Kavach, if you have seen the first video of current affairs, adralli Kavach andre ಏನು ಅಂತ we have dealt in detail. So you can just go back and watch about it. Sesame and mustard, we don't know what is that. So they can be possibility is they can be names of any software. The right answer is Sesame. So basically it's a software. This software consists of large language model. Okay, now what does this do? So we have seen that large language model, it is basically artificial intelligence program. Okay, it's a software. So now artificial intelligence software ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it can recognize the text na ಓದುತ್ತೆ. So ಈ text ಓದುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, they can also see the content based on large amount of data. So ಆ data ನ basically segregate ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ large language model ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now it's a domain and region specific. Okay, so it's a domain and region specific ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it knows how to segregate the data. Okay, that is one advantage. So ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we know that it is a text reader. Text na ಓದುತ್ತೆ and also it bifurcates the data. So through this we can also enhance the credit decision making. So that means ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ whether is that person able to repay me, that could be read. Okay, and also we can provide personalized financial services. So we see that personalized andre if someone is taking loans more, avarge loan offers ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅവർಗೆ ಅದರ ತರದ ಆಫರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is customized. Okay, so it is a personalized financial services provide ಮಾಡುತ್ತೆ. Also we can see that data for credit worthiness, we can see credit worthiness and customer profiling. Credit worthiness is nothing but how well a person can repay the amount or the credit or the loans that is taken. Okay, customer profiling. Okay, we can see how well profiling andre about the customer, to read about the customer, and then about enhancing financial processes, and also we can also see about underwriting and fraud detection. So these are underwriting is usually done in case of IPOs release ಮಾಡುವಾಗ underwriting ಅನ್ನೋ process ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that we will study in banking awareness, and then fraud detection. So for all these aspects this large language model is necessary. ಈ ಒಂದು large language model ನ implement ಮಾಡಿರೋದು Sesame ನಲ್ಲಿ. Okay, so that is Sesame is nothing but domain and region specific model. And who has done that? It is done by Setu in partnership with Sarvanam Artificial Intelligence. Okay, next question. In which country has Swiss startup Climeworks AG has opened the world's largest operational direct air capture and storage plant called Mammoth, which will extract carbon dioxide
from the air and store it underground in the form of rock. Okay, so now even before we go to this, ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. we also have to reduce the emission. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there are many frameworks that is done, right? ತುಂಬಾ frameworks implement ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So many conferences like COP, so all these things are taking place. Agenda is only to reduce the carbon dioxide emission, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ many things are there like carbon trading, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ globally it is done. So ಇವಾಗ there is one more thing, that is, see, whatever is the amount of carbon dioxide that is present in the atmosphere, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ that would be compressed into a rock. So this is one technology founded. Okay, ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಮತ್. Okay, according to this question, ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಒಂದು machine ಇರುತ್ತೆ. that machine, the name of that machine is mammoth. Okay, now so ಈ ಒಂದು mammoth ನ ಮಾಡಿರೋದು Swiss startup Climeworks AG. This is a company, okay, that has done this. And here the question is, which country has invented, which ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so and the name is direct air capture and storage plant. So direct carbon dioxide air ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, and there will be some set of process that will take place, and then it would be formed into a rock. So and that will not have any side effects. Okay, so what would be the answer? United States, China, Japan, Iceland, Denmark. Which one you think? Which company? Swiss startup Climeworks AG. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿತು? The answer is Iceland. Okay, so Iceland ಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. And see, this is the second plant that they have set up. It's not the first plant. First plant ನ ಹೆಸರು, it is something called as org. Okay, it is something called as org. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ that was first set up. Okay, so this was the first plant set up. ಈ plant later on they have enhanced the capacity. So ಏನಂತಂದ್ರೆ this particular mammoth, this is 10 times bigger than the first previous plant that was set up. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 36,000 tons of carbon dioxide per annum. Okay, that means this 10 times ಅಂತಂದ್ರೆ, so this could do only 3,600, but 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ about 36,000 tons of carbon dioxide mammoth can reduce per annum. So ಅಷ್ಟು tons carbon dioxide ನ ನಾವು this plant is capable of converting into soil, rocks. Okay, next question. Dash. A leading private sector bank in India partnered with the e-banks for payment processing in India for the global digital economy. So now let us understand global digital economy andre that means import export, right? So ಬೇರೆ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there should be some proper means where how they can make payment. So ಆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ this is what the agreement has been done. ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but e-banks, that is a payment service provider. Okay, that is a payment service provider and it is recognized globally. So that means through this provider ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So those things. Okay, we will see about this structure very much in detail when we do discuss banking awareness topics. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, which are the following banks, whether it is HDFC, S Bank, State Bank of India, ICICI Bank or Axis Bank. Which bank? The answer is S Bank. So S Bank ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they have signed an agreement or they have partnered with e-banks for what? Payment processing. Okay, in India for global digital economy. So Indian customers ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ outside of India, then they can use this particular platform. Okay, so now see, what is the aim? Aim is to firstly when export and import is involved ಅಂತಂದ್ರೆ it is very simple. We need to streamline ಅಂದ್ರೆ make the cross border processing easier ಅಥವಾ simpler. ಅದಕ್ಕೆ streamline ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and also to enhance global commerce opportunities for international merchants and Indian customers in India. So ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ I can use this particular platform. So by using this everything becomes very smooth transaction ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so e-banks, it's a global fintech company. Okay, its main agenda is in cross-border e-commerce payment. So it is present globally. Globally, this is what the service they are providing. Okay, so now
ಇದರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, UPI ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋವೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, UPI ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ರೂಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, second largest online shopping market. That is why Amazon, Flipkart, everyone are still there. So ee one market na they can make use of. Okay, and if they when they start to make use of, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೂ ವಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್. So that is all for today's current affairs. I hope you have followed. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅಗೇನ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ that's all for today's current affairs. Thank you.